मी प्रफुल्ल सर, तुम्ही करताय लगेच चालू का? हो. मी काही ओपनिंग हे रिमार्क्स. नाही, करा. सुचिता, यू स्टार्ट. ओके. नमस्कार. नेहमीप्रमाणे दर रविवार आपण जे सेशन घेतो ते सेशन आजचं चालू झालेलं आहे. त्याच्या आधी तुम्ही टीम कशी बनवावी, कस्टमर रिसर्च कसं करावं, ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यात. स्वॉट अनालिसिस कसा करावा. आता कस्टमर शोधल्यानंतर त्या कस्टमरला एखादी गोष्ट विकायची झाली तर त्या वस्तूची प्राइस ठरवणं आणि आपली कॉस्ट कव्हर होते ह्याची काळजी घेणं, म्हणजेच फायनान्स हा एक अतिशय महत्वाचा पैलू आहे प्रत्येकाच्या बिझनेस मधला. आज आपण आजचं सेशन त्याच्यावरचं आहे आणि मी प्रफुल्ल नाबर सरांना आमंत्रित करते की त्यांनी आपलं सेशन चालू करावं. नाबर सर, तुमच्या सेशन नंतर आज एक प्रेझेंटेशन होतं, पण त्या महिलेचा मला रादर मेंटीचा मेसेज आला होता. त्यांना काही ना काहीतरी कारणामुळे ते करता आलं नाहीये प्रेझेंटेशन. मला वाटतं कदाचित आपल्याला कॉस्ट रेव्हेन्यू डिस्कशन मध्येच वेळ गेला आणि तशी सगळ्यांना तशी जर मदत हवी असेल तर वी माइट कंटिन्यू विथ दॅट. ओके. त्यांच्या काही क्वेरीज असतील तर. ओके. येस सर, प्लीज यू कॅन स्टार्ट. सुरू करण्याआधी एक प्रश्न विचारतो की कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? नाही तर मग अमृता, तुम्ही हात वरती केला होता का? अमृता, नाही, कॅमेरा ऍडजस्ट करतायत. ओके, ठीक आहे. ओके. येस सर. आज somebody raised hand. या मृणाल मॅडम. आपण आता हे एका प्रॉडक्ट बद्दल हे सगळं डिस्कशन केलं, कारण मी पण वाचलं. तर मला पुढचा प्रश्न की हे मल्टी प्रॉडक्ट म्हणजे आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त प्रॉडक्ट जर बास्केटमध्ये असतील तर त्याचं हे अनालायसिस कशा प्रकारे करायचं? दॅट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. ओके. पण पहिल्या सेशन मध्ये मला खूप कॉम्प्लिकेटेड करायचं नव्हतं. सो दॅट इज द रिझन. So let's do with one. आणि सुद्धा मी जरा सिम्प्लिफाईंग केलेलं आहे आणि ते आपण बोलू. पण या सेशन मध्ये 2 मेजर गोष्टी करायच्या आहेत. एक, कॅल्क्युलेट युनिट कॉस्ट अँड प्रिपेअर फिनान्शियल स्टेटमेंट्स. ओके. युनिट कॉस्ट आपण कॅल्क्युलेट करू आणि मग फिगर आउट करू ॲज अ मॅनेजर और ॲज अ बिझनेस पर्सन what is the use of that unit cost number. And second, financial statements पहिल्यांदा बनवायची आणि मग how to use them. So जेव्हा आपण फिनान्शियल स्टेटमेंट म्हणतो तर ह्या लेक्चरचा उद्देश असा नाही की लोकांना अकाउंटंट बनवायचं आहे. ओके. पण तुम्ही जर एक अकाउंटंट हायर केलात आणि त्यांनी तुमच्यासाठी फिनान्शियल स्टेटमेंट्स बनवली तर हे लेक्चर तुम्हाला एवढी केपेबिलिटी देईल की तुम्ही समजू शकता की त्यांनी काय केलं ते बनवण्यासाठी. ओके. सो यू आर नॉट बिकमिंग एक्सपर्ट अकाउंटंट, यू आर बिकमिंग अ बेटर मॅनेजर हू कॅन यूज अकाउंटिंग. ओके. So that's what it is. So unit cost, basically it means सर्व cost, total costs divided by total number of units that you produced. याचा अर्थ काय की तुमची जर टोटल कॉस्ट वर गेली तर युनिट कॉस्ट वर जाणार. डिवायडेड बाय नंबर ऑफ युनिट्स, इफ नंबर ऑफ युनिट्स वर गेले तर युनिट कॉस्ट कमी होणार. आणि ते आपण बघू आणि त्याचं बिझनेससाठी इम्प्लिकेशन काय ते आपण बघायचं. सो देर आर 3 स्टेप्स. पहिली स्टेप आहे की कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन मार्जिन. व्हॉट डज दॅट मीन? एव्हरी टाइम ती जेव्हा एक स्कूप ऑफ आईस्क्रीम विकते तेव्हा तिला 50 रुपये मिळतात. व्हॉट इज द कॉस्ट असोसिएटेड विथ दॅट? Which is the direct variable cost. Ice cream, of course, because each time you scoop, ice cream cost hai, and the ice cream's a cup.
That is okay. So how to calculate these? First thing is that मी जरासा रिसर्च केला काय प्राइसेस आहेत इंडियामध्ये आणि थिंग्स लाईक दॅट. बल्क आईस्क्रीम घ्यायचं असं अमूलकडनं किंवा वाडीलालकडनं किती पैसे मिळतील एटसेट्रा एटसेट्रा. आणि अप्रॉक्सिमेट प्राइस फॉर ते चेंज होतं बाय द वे. ओके, इफ जर तुम्हाला आईस्क्रीम सेल करायचं असेल बँगलोरमध्ये वर्सेस मुंबईमध्ये प्राइसेस जरा चेंज होतात. तर इथे मी जस्ट एक नंबर घेतलेला आहे. बल्क आईस्क्रीम सुद्धा प्राइस डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज व्हॅनिला और वेदर इट इज काजू द्राक्ष और वॉट एव्हर. आणि ते 80 रुपये पर लिटर टू 140 रुपये पर लिटर, मी 110 असं ॲस्युम केलेलं आहे. सो हे अनालिसिस यू कॅन एक्सटेंड फॉर मल्टिपल टाईप ऑफ फ्लेवर्स. पण सध्या जस्ट एकच घेऊया 110 रुपये. सो 110 रुपयाला 1 लिटर घेतला तर 100 मिलीलिटर्सचा स्कूप मीन्स तुम्हाला 10 स्कूप्स मिळायला पाहिजे. पण केसमध्ये सांगतायत की तुम्हाला 5% वेस्टेज आहे. 5% वेस्टेज म्हणजे 10 स्कूप्स नाही मिळणार, 9.5 मिळणार. तर 9.5 मिळाले तर एक स्कूप तुम्ही विकलात तर तुमची आईस्क्रीम कॉस्ट इज गोइंग टू बी 110 डिवायडेड बाय 9.5 विच इज 11 रुपये 58 पैसे. आणि कप 60 पैसे. कप सुद्धा बल्कमध्ये घेतलेला आहे. Therefore, contribution per scoop is going to be 50 minus 3782, which is what the contribution. Each time एक कप विकला की that much contribution. इथे इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की हे कॉन्ट्रीब्युशन इज नॉट कॅश इनफ्लो फॉर द बिझनेस. एव्हरी टाइम a scoop sells, cash inflow into the van for Rohini is 50 rupees. 50 रुपये. कारण काय आहे की आईस्क्रीम तिने ऑलरेडी पे केलं आणि ते तिच्या व्हॅन मध्ये रेफ्रिजरेटर मध्ये आहे. कप्स ऑलरेडी पे केले आणि ते तिची इन्व्हेंटरी आहे. This contribution is what goes into the business after selling of this. Okay. If there are any questions in the middle, ask me. Now, then there is direct cost, which is a fixed cost. तर तिने कमी कप विकले किंवा जास्त कप विकले, वत्सलाची सॅलरी इज गोइंग टू बी द सेम. ओके. अँड ती इज गोइंग टू, द वत्सलाची सॅलरी इज गोइंग टू बी 10,000 रुपये महिन्याला. सो 1,20,000 फॉर इयर. सो वीकली सॅलरी इज गोइंग टू बी 2307.69. Why week? मी वीक का घेतला ॲज अ युनिट ऑफ टाइम? कारण तिची सेल्स सायकल इज वीकली. 6 दिवस काम करणार आणि 1 दिवस ऑफ. अँड नेक्स्ट वीक सो ट्यूजडे टू संडे सेल करणार. सॅटर्डे संडे विल बी इम्पॉर्टंट बिकॉज शी गोज टू पार्क्स और वॉट एव्हर टू सेल पीपल अँड मंडे इज हॉलिडे. सो ट्यूजडेला नेक्स्ट वीक सायकल होणार. म्हणून वीकली दिसत. तुम्ही मंथली करू शकता पण मग देअर विल बी डिफरंट नंबर ऑफ डेज अँड ऑल दॅट. सो देअरफॉर Rohini is producing only half of Vatsala in terms of scooping. So Rohini's direct cost will be half of Vatsala's, which is 1153 रुपये आणि 58. Fuel cost, we know that it is going to be diesel, which is like I think 100 rupees, 100 रुपये per liter. आणि for 8-hour work day तिला 15 लिटर्स फॉर दॅट 8 तासासाठी केसमध्ये डेटा दिलेला आहे. तो 15 लिटर्स खर्च होणार. बट द रिमेनिंग 16 hours द रेफ्रिजरेटर स्टील हॅज टू रन. बिकॉज केसमध्ये सांगितलेलं आहे की आईस्क्रीम मस्ट रिमेन ॲट -18 degrees फॉर इट टू हॅव अ शेल्फ लाईफ ऑफ 1 month, 1 year actually. So that is 15 liters. So दर दिवसाला
30 लिटर डिझेल लागणार फॉर 6 वर्किंग डेज. पण दॅट ऑफ डे देर इज नो ड्रायव्हिंग इन्वॉल्ड. सो फक्त 22.5 liters. So total fuel consumption for the week is 202.5 liters. So fuel cost is going to be 20,250. So if you add all that up, the total direct fixed cost is going to be 23,711.54. Okay. So she just looks at all the things that happen in her business. But since each scoop sold gives you 37.82, just to make up this direct fixed cost, तिला 627 scoops विकायला पाहिजे दर वीकला. Okay, so that we have found out. It is still not unit cost. You have to go to step 3. Now there are indirect costs. Rohini's salary is one of them. That has nothing to do with actually selling the scoops. It has something to do with Rohini exists as the business person. Okay. But important thing here is that this is Rohini's salary. तर तुम्ही जेव्हा तुमच्या बिझनेसमध्ये काम करता तेव्हा तुम्हाला त्या कामासाठी पगार मिळायला पाहिजे. सो दररोज रोहिणी जेव्हा जाते आणि काम करते, द बिझनेस हॅज टू पे हर सॅलरी. दिस इज डिफरंट फ्रॉम द रिटर्न रोहिणी एक्सपेक्ट्स ऑन द 5 लाख दॅट ते इन्व्हेस्ट केलेले आहेत. ओके, दोज आर 2 टोटली डिफरंट थिंग्स. जस्ट बिकॉज रोहिणीला सॅलरी मिळते याचा अर्थ असा नाही की दॅट इज द रिटर्न ऑन हर इन्व्हेस्टमेंट. And we will have to distinguish that as we go along. Why distinguish? की समजा तिला बिझनेस लेटर ऑन एक्सपांड करायचा आहे आणि तिला जायचं आहे बँकेकडे जायचं फिनान्सिंग मागायला, तर बँक असं नाही म्हणणार की इफ वी गिव्ह यू मनी तुम्ही कसं डेट माझं विकणार. तो दॅट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ रोहिणी सॅलरी. पण आता रोहिणी म्हणाली की मी 50,000 रुपये सॅलरी घेते एक वीकला, मग बँक विल से की काय चाललेलं आहे, वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, बट अदरवाइज दोज टू आर टोटली डिफरंट थिंग. रोहिणी वर्क्स, शी नीड्स टू गेट पेड ॲज रोहिणी, नॉट ॲज न्यू एज आईस्क्रीम कंपनी. ओके, दोज टू आर टोटली डिफरंट थिंग्स. सो देन देर इज डेप्रिशिएशन ऑफ व्हॅन. वी नो की व्हॅन इज 4 लाख, 5 वर्ष राहते आणि दॅट्स 80,000 रुपीज द डेप्रिशिएशन. हिअर मी स्ट्रेट लाईन डेप्रिशिएशन अस्युम करतोय, पण देर आर डिफरंट वेज ऑफ डेप्रिशिएटिंग. तुम्ही जर एक अकाउंटंट हायर केला तर तो तुम्हाला बरोबर टॅक्स वाईज व्हॉट इज द राईट मेथड. सो आय कॅन कॉम्प्लिकेट दॅट, बट लेट्स नॉट डू दॅट कॉम्प्लिकेशन एनी फर्दर. लेट्स से स्ट्रेट लाईन 52 वीक 80,000 दर वीकला व्हॅनची व्हॅल्यू 1,538 रुपये आणि 46 सेंट्सनी जाणार. मेंटेनन्स 5,000. ओके, सो ॲन्युअल मेंटेनन्स 60,000 डिवायडेड बाय 52 वीक्स. सो मेंटेनन्स इज 1,153 आणि 85 पैसे. सो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर गोइंग टू बी द summation of all this, that will be 7,307 आणि 69 पैसे. So the total direct and indirect costs are 31,019 and 23 पैसे. Now to cover all of that, okay, तिला जर 1 कप मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन 37.82 मिळत असेल तर टू ब्रेक इव्हन मीनिंग 0 प्रॉफिट तिला 820 स्कूप्स विकायला पाहिजे. समजा दॅट नंबर 37.82 was actually 0, that there was no contribution margin.
मग तुम्ही सिरियसली विचार करायला पाहिजे की हा बिझनेस करायला पाहिजे की नाही. But the contribution margin has to be positive. Okay. So let's go to the step 4 now. So here आपण दोन assumptions करणार. First is समजा ती ऍक्च्युअली फक्त 820 स्कूप्स विकते. जर 820 स्कूप विकले तर व्हेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू बी, वी ऑलरेडी बघितले पहिल्या स्टेप मध्ये, 12 रुपये 18 पैसे, 820, सो 9,987 आणि 60 पैसे. Direct costs and indirect costs, they're fixed, so they remain fixed. That is the number. So total cost is 41,000 per week. Okay, 41,600 and 83 cents divided by 820 scoops, and as expected, the unit cost is exactly 50 rupees. It doesn't make any profit. Okay, that's what we decided, that that is she breaks even. पण तिची मॅक्सिमम कॅपॅसिटी केसमध्ये सांगितलेलं आहे की वत्सला कॅन स्कूप 160 scoops and रोहिणी 80 scoops. So 240. So per week 1440. So व्हेरिएबल कॉस्ट झाली आता 12 रुपये 18 पैसे, 1440. So 17,539 आणि 20 पैसे. That is the variable cost. The direct fixed costs and direct indirect costs, indirect fixed costs, they are all fixed. They don't change if you sold more. So the total cost is going to be 48,558 and 43 cents. Now divide that, okay, by the total cost divided by the total number of units, 1440. तुमची युनिट कॉस्ट आहे 33 रुपीज आणि 72 सेंट पैसे. Okay, now let us see what is the meaning of that number. The meaning of that number is the following. समजा तुम्ही कुठे गेलात, ओके, समजा पार्क मध्ये गेलात आणि आईस्क्रीम विकायला सुरुवात केली. तुम्हाला इथे एक कॉम्पिटिटर आला, ओके, आणि त्याने पण व्हॅन आणली आपली. तर कम्पीट करायला त्याच्याबरोबर आपण किती कमी प्राइस करू शकतो. समजा ते म्हणाले की आम्ही 10% डिस्काउंट देतो, 50 रुपयाऐवजी आमचं आईस्क्रीम 45 रुपयात घ्या. ते पैसे बनवू शकेल का? हो, कारण हर युनिट कॉस्ट इज 33.72. राईट. She can lower the price all the way to 34 rupees, 34 रुपये, and still make profit. So that is the important concept here. समजा तुम्ही नवीन जागी विकायचा प्रयत्न केला आणि तुम्हाला वाटलं की लोकांना माहिती नाही आपला आईस्क्रीम कसं आहे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तर त्यांना लोकांना एंटाइज करायचं आहे, इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग. हाऊ मच कॅन शी डू? How low can she go in introductory pricing? That is what that tells you. Okay. So those are the two uses of this unit cost calculation. आता अजून काय क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरती? काही कळलं नसेल तर बोला आत्ताच, काही शंका असेल तर बोला, कळलं नसेल तर बोला. पण तुम्ही जर नंतर बघितलं आणि तुम्हाला नंतर क्वेश्चन विचारायचे असले तर आम्ही वन ऑन वन सेशन्स सुद्धा देऊ शकतो. हो, ओके. आज ऍक्च्युली अटेंडन्स कमी आहे ना, ते थोडा गडबड झाली त्यामुळे. परफेक्ट प्रेझेंटेशन. So, but anyway, the unit cost, actually there is a very interesting story about this unit cost business. Okay. So 1975 मध्ये British government asked Boston Consulting Group to study the British motorcycle industry
अँड मेक रेकमेंडेशन्स. आणि त्यांचं रेकमेंडेशन होतं की 4 मोटरसायकल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमधल्या 2 बंद करून टाका आणि आम्ही तुम्हाला बाकीच्या 2 वरती. कारण काय की जॅपनीज कंपनीज इंग्लंडमध्ये आल्या आणि मोटरसायकल विकायला सुरुवात केली. आणि त्यांची स्ट्रॅटेजी अशी होती की त्यांनी पहिल्यांदा जपानमध्ये मोटरसायकल सेल्स डेव्हलप केले. ओके, that increased the total number of units that they were producing in Japan. आणि जेव्हा ते इंग्लंडमध्ये गेले, at that time just Honda Motor Company had a subsidiary of 1500 top-notch engineers doing research on motorcycle engines. पण त्यांचे सेल्स जपानमध्ये इतके होते की युनिट कॉस्ट वेंट डाऊन. आणि ते ब्रिटनमध्ये गेले आणि त्यांनी बेसिकली सांगितलं की हो, ही 100 सीसीची मोटरसायकल आहे. ओके, आणि ब्रिटिश मोटरसायकल वाले म्हणाले की आम्ही 500 आणि 750 सीसीच्या मोटरसायकल विकतो. इज लाईक अ बायसिकल. ओके, आणि ते विकल्या. ते 100 वरनं 125 सीसी वर गेले, 150 सीसी वर गेले. आणि all these, British companies, they realized when Suzuki, Honda, they सगळे, now we have 750 cc engines. That is where the problem was. But the whole idea was that they could sell their motorcycle cheap because unit cost was low. Okay, आणि हे झाल्यानंतर सुद्धा मी जेव्हा अमेरिकेत आलो तेव्हा there were small cars manufactured by Toyota and Honda, like Toyota Tercel. ते माझ्यासारखा PhD स्टुडंट ज्याला $500 मिळायचे महिन्याचे, टोयोटा टर्सेल विकत घेऊ शकायचं. ओके, आफ्टर अबाउट 5 वर्षानंतर होंडा मोटरसायकलने एक फ्लिप पेज ऍड काढली टाइम मध्ये, जिथे त्यांनी सिविक दाखवली, होंडा सिविक, विथ अ कॅप्शन, नाव वी हॅव मेड अवर कार्स ... आणि तुम्ही तो फ्लिप पेज केला की दे सेड अकॉर्ड. ओके, and that was history. They basically just made it so difficult for the big 3 General Motors. So unit cost is very important in competitive pricing, business growth, acquisition of market share. Unit cost is very, very important. All right, can we move on to the next one if there are no questions? One hand is raised. Okay. मॅडम, सर, त्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट मेन्शन्ड आहे की तिला मिनिमम 500 लिटर आईस्क्रीम पर मंथ ते घ्यायचं आहे आणि मग तिला 1 महिन्याचं क्रेडिट त्या अटीवरती मिळणार आहे. सो या अशा गोष्टींचे काही इम्पॅक्ट युनिट कॉस्ट वरती असतात का? म्हणजे इन्व्हेंटरी आणि त्याच्यासाठी लागणारा क्रेडिट पिरियड किंवा त्याच्यासाठी लागणारी जी कॉस्ट आहे त्याचे काही हे कॅल्क्युलेशन्स किंवा इम्पॅक्ट्स याच्यात युनिट कॉस्ट मध्ये असतात का? व्हेरी व्हेरी गुड क्वेश्चन. तर केस मध्ये काय लिहिलेलं आहे की इन द बिगिनिंग शी इज नॉट गोइंग टू गेट इट first 6 months because she has no credit with the supplier, and it is not per month, 500 liter per order. But that is a very good question. Just hold that thought. Okay, and मी जर end of the presentation त्याच्यावर आलो नाही तर तुम्ही हात रेजून सांगा की you have to answer my question. Okay. ओके, बट त्याच्यामध्ये ऍडिशनल हे असं असतं की ते तुम्हाला देतील, बट देन देअर विल बी सम कॉस्ट असोसिएटेड. दे मे से दॅट they may say we'll give it to you for credit but not 110 rupees, maybe 115 rupees.
because we are giving. You see, so there are things like that, and you can actually calculate that. Okay, for example, this is credit, means it is actually short-term funding, right? They are actually giving you credit. You don't have to pay for it, right? Is it better to take that credit or get a loan from bank, right? Then the bigger question is that, is it short-term loan or long-term loan? माझा तेच आहे की इट इज लॉंग टर्म लोन. का? बिकॉज तुम्ही असं म्हणू नाही शकत की मी माझे त्या 500 लिटरची कॉस्ट परत दिली आणि बँकेचं क्रेडिट नाही रिक्वायर्ड. नाही, तुम्हाला परत घ्यायला पाहिजे. इफ यू डोंट हॅव दॅट आईस्क्रीम, यू हॅव नो बिझनेस, राईट? So it is like blood flowing through your veins, You can't say that is short term. The blood has to be there all the time in the business. So it's actually long term funding. But nevertheless, okay, which, एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे की अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स आता पहिल्यांदाच येत आहेत, So there are people who have thought through this, right? So that's very good. So let us go to the next one. So हे सगळे जे नंबर आहेत ना, ते नेक्स्ट एक्सरसाइजला लागणार. ओके, सो दॅट इज द फिनान्शियल स्टेटमेंट. सो इथे आपण असं करणार आहोत की स्टार्टिंग विथ द बिझनेस, we'll do week by week by week and see what happens and build the financial statement. So there are three main financial statements: income statement, balance sheet, and cash flow statement. Income statement मध्ये revenue, sales, expenses, and various measures of profit. It lets you know ki revenues, how they become profits over a period of time. So over a week, over a month, over a year, whatever. Okay. The main sections are revenue, sales, expenses, which consists of materials, wages, utilities, depreciation, etc. Okay. Balance sheet, on the other hand, is a snapshot of a firm's financial condition at a fixed point in time. तर तुम्ही जर ACC किंवा इंडियामध्ये कुठल्या कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इफ यू लुक्ड एट इट, यू विल से इन्कम स्टेटमेंट इज फॉर द इयर, balance sheet is as of a date. It's a snapshot of your business on that day. Okay. So balance sheet becomes even more useful when you compare it to the previous year and this year. Okay. And balance sheet मध्ये assets and liabilities दिसतात. Cash flow statement is similar to income because it is over a period of time, but it only shows cash inflows and outflows. Cash inflows and outflows do not mean profit. But the importance of cash flow statement we will talk about in a little bit. We will look at all these three for this company. So far, so good. Any questions? No. So let us say week 0, okay, right in the beginning. रोहिणी सुरू करते बिझनेस, राईट? 5 लाख रुपये कॅश इन्फ्लो आला बिझनेस मध्ये. सो कॅश बॅलन्स आहे 5 लाख. सो कॅश बॅलन्स 5 लाख तो ऍसेट साइडला दिसतोय तुम्हाला इथे. And therefore total assets 5 lakh. Since Rohini is the owner, owner's equity is paid in capital of 5 lakhs. Why is it a liability? Because NAICC owes this 5 lakhs to Rohini. And this is a very important point. This was basically settled 1860-1870 मध्ये. इंग्लंड मध्ये there was a man, his name was Mr. Solomon. And Mr. Solomon ने कंपनी सुरू केली, Solomon and Company.
रोहिणी स्मार्ट आहे त्याच्यापेक्षा, दॅट्स वाय तिने रोहिणी अँड कंपनी नाही केलं, पण NAICC केलं. पण सॉलोमननी बिझनेस वाढवला, बिझनेस मोठा झाला आणि काही वर्षांनी त्याला अजून कॅपिटल पाहिजे होतं. तर तो मित्रांकडे, नातेवाईकांकडे गेला आणि सांगितलं की मला अजून शेअर होल्डर्स पाहिजेत, मला पैसे पाहिजेत. त्याने मागितले, त्या लोकांनी दिले आणि बिझनेस अजून मोठा झाला. आणि मग सॉलोमनला दुसरं काय करायचं होतं त्या बिझनेस बरोबर. आणि त्या नव्या शेअर होल्डर्सनी सांगितलं की सॉरी, वी डोंट अग्री. आणि सॉलोमन वॉज व्हेरी मॅड. ही सेड, लुक ॲट द नेम ऑफ द कंपनी. सॉलोमन, कंपनी म्हणजे मीच आहे, आय एम द कंपनी. ओके. आणि ते म्हणाले, नो नो नो, यू आर नॉट द कंपनी, वी आर द शेअर होल्डर्स. So he went to court, in a very, very famous court in London called Old Bailey's Court. Those of you who have read Charles Dickens's Tale of Two Cities, Old Bailey's Court is described in that novel. And कोर्टाने सांगितलं की no, Mr. Solomon and Company are two separate entities. They have separate legal existence. आणि त्या जजमेंटमध्ये त्यांनी लिहिलं की मिस्टर सॉलोमन कॅन डाय, बट सॉलोमन अँड कंपनी डझंट डाय, इट स्टेज, इट कॅन कंटिन्यू. ओके. अँड सिन्स देन these two things are different. Okay. And why does Solomon and Company not die? I mean, apply, business women that we are work with, you don't have to die, but you can get a nath or natu, right? A business मोठा झालेला आहे, and actually, who cares about modak and this and that, let me just feed my natu, right? So तुम्ही काय कस्टमरला जाऊन सांगणार की सर उद्यापासून सगळं बंद, एम्प्लॉईजना सांगणार उद्यापासून सगळं बंद? नाही. If the business is making profit, you will sell it to somebody. You will sell that business, आणि जो तुमच्याकडनं विकत घेईल तो नाव पण चेंज करणार नाही, कारण तुमचा ब्रँड आहे, अँड द ब्रँड हॅज व्हॅल्यू, राईट? सो तुम्ही बिझनेस मधनं बाहेर पडणार, but business will continue. Okay, so that is another concept. Okay, this one is the separation of the founder and the company. The second concept is going concern concept. So a company in existence has to be assumed to be a going concern, both by, in terms of economics and finance, as well as the law. ओके, सो फार सो गुड. आता तिला 5 लाख रुपये बिझनेसमध्ये आहेत. काय होतं नेक्स्ट टाइमला? नेक्स्ट वीकला ती बऱ्याचशा गोष्टी करणार. फर्स्ट थिंग हिअर, वत्सला अँड रोहिणी बिकम एम्प्लॉईज. सो दॅट मीन्स पगार लागू होणार. दुसरं, NAICC buys van for 4 lakhs. Okay, so 4 lakhs you will see fixed assets become 4 lakhs. That is the van. Then she buys 500 liter ice cream for 55,000 rupees. Okay, so you have ice cream inventory of 55,000 right here. Cups for 1 week for 864. 1440 multiplied by 60 cents, 864. So cup inventory of 864. Plus तिने फ्युएल विकत घेतला, कारण व्हॅन आली तर व्हॅन चालवायला पाहिजे. फ्युएल विकत घेतला, 1 वीक फ्युएल 20,250. ओके, सो हिअर 476,114, 4,55,864, this 476. So that is a cash outflow. That outflow comes out of this, comes out of 5 lakh. तर आता तिच्याकडे फक्त 23,886 रुपये राहिले, आणि दॅट इज व्हॉट दॅट इज. ओके, सो दिस इज बिगिनिंग ऑफ दिस वीक. पण काही गोष्टी झाल्या, कारण पगार लागू झाला. तर
वत्सला आणि रोहिणीचा एक आठवड्याचा पगार आहे 8,076.92. कुठे मिळाला तो मला नंबर? Rohini's salary 4615, that is indirect. Vatsala's salary direct 2307, and Rohini 2307, 1153 plus 46.15, that is $8,076.92. Okay. So NAICC is now going to owe both of them that much money. These are the wages. So these wages are not yet paid for. So मी एक assumption केलं की दर 2 आठवड्याला त्यांना चेक द्यायचा. ओके, तुम्ही काही assumption करू शकता 2 आठवड्याला. सो तोपर्यंत wages payable. This is the money that NAICC owes these two ladies. Okay, and that is a loss. कारण त्यांनी एकही स्कूप विकलेला नाही अजून. And that loss will show up here in accumulated loss. आणि हे जर सगळे तुम्ही ऍड केलेत तर तुमची बॅलन्स शीट बॅलन्स होणार. ओके, so now everything is in place. There is van, there is ice cream, cups, fuel, everything. So we go to next week. So next week बऱ्याचशा गोष्टी होणार. ओके, आय थिंक आय एम डुईंग गुड ऑन टाइम. बऱ्याचशा गोष्टी होणार. काय होणार? They start selling. Let's assume they sell 1440 scoops. We can change that. If you want to make it 1000, you can do 1000. It's just a calculation. Okay. In fact, sensitivity analysis is a good thing, but we will talk about that later if the need arises. Later meaning not this session, next session. If we have another session. So 1440 scoops, 50 rupees per scoop, they are going to get 72,000, 72,000 रुपये cash येणार आहे. Okay, that is 72,000 रुपये revenues. Looks lot, huh? But it is not. You will see later on. It's not. So here 72,000 रुपये cash inflow. Okay, revenues 72,000 रुपये. Okay, so far so good. Now direct variable costs 1441 11,558 is for fuel. Ice cream will be 16,675.20 cups 864. They need to go into the income statement, so they will just go here. Ice cream, cups, your contribution is 54,460.8. Okay, so Rohinila, she must be feeling good की पहिल्या वर्षी पहिल्या आठवड्यात 54,000 रुपये मिळालेले आहेत. But so good. Now 23,711 आपण प्रिव्हियस स्लाइड्स मध्ये बघितले. These are the direct fixed costs. Okay, and that is fuel of 22,250. कारण तिने काही विकलं किंवा नाही, the ice cream is in the van, in the refrigerator. You have to keep running it, otherwise the ice cream to दूध बनणार, right? You have to pay that. Okay, similarly the direct fixed cost of labor, those also you have to pay. So indirect costs. Okay, indirect costs are 7307, which is Rohini's salary, depreciation and maintenance. Okay, so the profit or loss, so ते कुठे येते ते सगळं बघूया. ओके, तर दिस आईस्क्रीम तिने विकलं 16,675.20. ते आईस्क्रीम तिच्या इन्व्हेंटरी मधनं बाहेर पडणार. राईट, तिथे 55,000 रुपयाची आईस्क्रीम इन्व्हेंटरी होती, त्याच्यामधनं हे बाहेर पडलं, तर आईस्क्रीम इन्व्हेंटरी नाव 38,000 वर गेली. तर ॲज सून ॲज गेली, तुम्ही ॲज बिझनेस वुमन
immediately have to think, do I need to buy more ice cream for next week? And the answer is no, because you need only 16,675, but तुमच्याकडे 38,000चा आहे. तर अजून कॅश आउटफ्लोची जरूर नाही आईस्क्रीम विकत घ्यायला. मग कप्स 864 चे कप्स होते तुमच्याकडे, ते सगळे तुम्ही दिले. मग कप इन्व्हेंटरी मस्ट गो टू 0. पण कप्स जर नसले तर तुम्ही आईस्क्रीम कसं विकणार? तर या आठवड्यामध्ये तुम्हाला 864 रुपये देऊन नवीन कप्स घ्यायला पाहिजे. That is going to be a cash outflow. Similarly, fuel. So previous week's of fuel घेतला तो consume झाला. तो fuel inventory must go to 0, but that's not enough because दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला दुसऱ्या आठवड्यामध्ये विकायचं आहे ना. तर अजून एक वीकचं fuel घ्यायला पाहिजे and that will increase the fuel inventory. So what is the cash flow involved here? Fuel inventory of 20,000 20,250 plus 864. That cash has to go out, and that is the cash right here. Labor you have not paid for yet, so the wages payable went up from 8,076 to 16,153. Okay. Depreciation basically brings down the value of the fixed asset. So the van was worth 4 lakh, but 1538 रुपये गेले depreciation. So the van ची value कमी झाली आणि ती इथे आहे. Okay. Now you had accumulated loss from last time of 8,076. And the week 2 profit of 23,441, to owner's equity, because that is owned by Rohini as the owner, not Rohini as the worker. So this is what she made for the 5 lakh that she put in there. Okay, that's the important thing. Now हे सगळं ऍड केलं तर पहिली गोष्ट म्हणजे 72,000 कॅश आली, 21,114 कॅश बाहेर गेली, तर नेट कॅश इज गोइंग टू बी ice cream inventory remained leading to cash outflow 250 and fuel inventory stays the same. So net cash is going to be 72,000 minus 1100 actually मला दिस माझ्याकडे हा या 72,000 minus cups and fuel. So net cash inflow week 2's cash inflow is 50,886. But you already had 23,886. त्याच्यामध्ये 50,886 ऍड केले तर तुम्हाला 74,772. That is the cash on hand. So that cash on hand is same as this. All right. आता हे सगळे ऍड केले तर तुम्हाला टोटल ऍसेट्स of 532,670.34 and 532,670 balance sheet balances. So everything looks good so far. Cash matches, revenue matches, profit matches, and all is right with the world. Okay. So all these things, okay, that when ice cream goes out, something comes in. This is called double entry accounting. The double entry accounting, it was the innovation of Venetian merchants long time ago. Venetian merchants of business रोहिणी सारखा बिझनेस होता. ते बेसिकली जगभर जायचे आणि वस्तू विकत घेऊन यायचे. जगभर जायचे, वस्तू विकत घेऊन यायचे आणि ते व्हेनिसला यायचे. मग ते
विकायच्या त्या गोष्टी टू इंग्लंड, फ्रान्स, वेरेवर, जर्मनी, जिथे कुठे, तर ते बोटीमध्ये भरायचे ते वस्तू आणि पाठवायचे. आणि सडनली त्यांना ते पहिल्यांदा मी स्टार्ट केलं तेव्हा माझ्याकडे कॅश होती, राईट, हिची कॅश आहे 5 लाख, आणि मी विकत घेतल्या गोष्टी फ्रॉम पर्टिक्युलरली फ्रॉम द ईस्ट. नाव कॅश गेली, पण माझ्या गोडाऊन मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आता मी गोडाऊन मधनं वस्तू घेतल्या आणि बोटीवर घातल्या आणि माझं गोडाऊन एम्प्टी झालं. याचा अर्थ असा की माझा बिझनेसला काय व्हॅल्यूच नाही. वस्तू गेल्या बोटीवर की समथिंग हॅज टू कम इन. सो दे सेड द डॉक्युमेंट that my customer said, I will pay you this much for the goods. That is that IOU, that is the contract, that is accounts receivable. Inventory goes out and accounts receivable comes in. That's the value of the business. So that is what the Venetian merchants came up with as part of their business accounting. So far so good. Now let's make things more complicated. Okay, so first thing is 2 आठवडे झालेले आहेत, तर वत्सला आणि रोहिणीला पगार द्यायला पाहिजे, राईट. सो लेट अस डू दॅट. Outflows go from, so 16,153.84 पगार. So the outflows now 21,1114 plus 16,153.88, 37. That is the outflow that is showing up here now. So net cash inflow is 72,000 minus that is going to be 34,3732.16. They add केलं to 23,886. You get a cash balance of 58,618. And that is 58,618. Okay. And the wages payable have now gone to 0. So basically here काय झालं की wages payable went to 0 and cash declined by the same amount. Okay. So far so good. Once that happens, you are basically going to get balance sheet will balance 5,16,518. Okay. Now let's report only the combined profit of 2 weeks, which is 23,441.57 minus last week's loss of 8,000. That gives you 15,364, and that is called retained earnings. Retained earnings owned by Rohini as the owner of the business. Okay. And a balance sheet as usual balances. The balance sheet doesn't balance, then you are in trouble. But let's go and refine it even further. Taxes. So me actually जरा बघितलं आणि ह्या साईजच्या बिझनेसला आय थिंक इंडिया द टॅक्स रेट इज 25%. ओके. बट एक टॅक्स ऍडव्हान्टेज हे करता येईल की सेकंड वीकचा प्रॉफिट 23,441. फर्स्ट वीकचा लॉस 8,000. So the net profit is going to be for both the weeks together is going to be 15,364. Okay. 25% of that is the tax. 3,841. Okay. So far so good. So let me, okay. So we took that money, we made it taxes payable, and retained earnings came down. The balance sheet balances. So the total assets have now gone up from 5 lakhs, okay, 5,16,508. का कुठनं आले ते? इतना. Okay, because it's sold, profit झाला. There is maintenance payable, that is some funding that gets from one maintenance, so on and so forth. So we got that. Now let's go to the question, what is the use of all this?
So first thing is we can calculate contribution margin of the business. Okay, contribution 54,460 divided by 72,000, which is every dollar that day or every rupee of revenue, 75 paise is the profit. Okay, pre-tax margin, however, is because current fixed costs is फक्त 33 paise. Okay, net profit margin, which is after tax profit, is 24 cent, 25 cent, whatever. But आता बघूया return on investment. Post-tax profit divided by owner's equity is 3.4%. Return on asset, post-tax profit divided by total assets is also 3.4%. So माझा प्रश्न असा आहे की 3.4% is that good enough, do you think? What do people think? Maybe no. Maybe no, yes. 3.4% doesn't look that great, okay? And that is why I said that it's all these 72,000 and all, it looks pretty good. The question is why? कारण हा capital intensive business hai. Van costs a lot, okay? So capital is 5 लाखाची 4 लाखाची van पैसे खूप आहेत, okay? 3.4. So therefore, you need to now think काय करू शकतो आपण ह्याच्याविषयी, right? So one thing is that 1440 नंबर आपण कसा काढला? 1440 number is the number of scoops Vatsala plus Rohini can scoop. That is not what man can handle. Would it make sense to hire one more person so that you can sell more scoops? But just the scoop sell kele ki ha number 3.4%, that is going to go up. Right? Whether Vatsala scoops or whether Rohini scoops or anybody else scoops. एक scoop 75 cents मिळतात तुम्हाला. Now that is going to flow through this post-tax profit. So van ची capacity काय आहे ते बघायला पाहिजे. Okay, and that is what will bring you to the next homework assignment. And you can choose whichever one you want. You can basically extend this analysis for week 3, just as practice. Okay, or you can say, oh, 3.4%. Is this enough? If it is not enough, what can you do? Do you want to do this? Do you want to increase the number of hours that you sell for? Okay, all kinds of things are possible. Now, what I would suggest, माझं suggestion इथे असं आहे की just think about the financial implications. Okay, don't do the numbers. The important thing as a businesswoman, you have to think about what to do. Okay, you can always get an accountant to run the numbers for you. Okay, but त्याने जेव्हा नंबर तो रन करतो तेव्हा जर तुमचं लॉजिक सॉलिड असेल तर तुम्हाला त्यांनी काय केलं ते समजेल. ओके, इन द एंड फॉर टॅक्स पर्पज तुम्हाला अकाउंटंट पाहिजेच. So this is what it is. So as they say, yojakas tatra durlabha. You can get people with specific technical expertise. You can hire them. Okay, so apply here Garja Marathi मध्ये Anandji is the yojak. मी इकडे येतो आणि मी तुम्हाला finance शिकवतो. I am the technical guy, you see. The difficult thing is to find the person who will conceptualize the whole thing and build business. And the third thing you can do is to carry out similar analysis for your own business. Okay, and if you want to work in a group, work in a group. Yes. So that leaves me with 8 whole minutes
to answer your question. So now I can, did I answer at least part of your original question you asked for, or no? But I can ask for multi-product, okay? Yeah. For example, तुम्ही ह्या जर असं कॉम्प्लिकेशन केलं की 5 फ्लेवर्स, एक फ्लेवर नाही, 110 रुपये, पण तुमच्याकडे 5 फ्लेवर्स आहेत, 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये असे, ओके. तर मी जेव्हा रिसर्च केलं माझं, तेव्हा रेंज होती 80 ते 140, म्हणून मी 110 घेतलं सिम्पल. पण प्रत्येक फ्लेवरला डिफरंट प्राइस आहे, ओके. आणि पण तुम्ही सेल्स प्राइस सुद्धा डिफरंट होऊ शकतं. ओके. So what is the correct product mix? Okay, you can do that. You can do that kind of analysis. आणि समजा तुम्ही एका वीक तुम्हाला वाटलं की लोक बरंच व्हॅनिला घेत आहेत आणि कोणी काजू द्राक्ष घेत नाही, तर काजू द्राक्ष प्राइस जर कमी करून जास्त सेल्स वाढवत आहेत. ओके, सो दॅट काइंड ऑफ अनालिसिस यू कॅन डू. आय मीन इट इज, तुम्हाला जर त्याच्यामध्ये हेल्प पाहिजे असेल हाऊ टू डू इट, आय कॅन डू दॅट, I can help you, but these are very specific questions, okay? You can't give a general presentation on this. Yeah. So any other questions? Yeah, Meera Dev has raised hand. Okay. Yes, Meera. Sir, I had a question. How to decide what ROI is good for my business? Oh, very, very good question. So there are many ways of looking at it. Number one, दुसरे बिझनेसेस त्याच टाइप ऑफ बिझनेस स्पेस मध्ये किती मिळतं त्या, दॅट इज वन क्रायटेरियन. द सेकंड, तुम्ही जर ते तुमचे 5 लाख रुपये घेतलेत आणि कुठेतरी दुसरीकडे इन्व्हेस्ट केलेत, तुम्हाला किती रिटर्न मिळतो. Okay. Rohini's calculation there is going to be a little bit more complicated because it's not same as saying that I'll put it in unit trust. Me buy some stock or something like that. But she is also getting pagar. Correct. Through this, yeah. So she has to consider both. But if she puts it in unit trust or government bonds or something like that, it is relatively risk free. Okay. But if she puts it in stocks, that is a return, higher return, but risky return. Correct. Stock can go down. Okay, so you have to compare it to different possible ways you can use your money. Okay, and it is going to be it's not the decision making is not cut and dried like the number generation. Okay, sometimes you have to think about your own likes and dislikes. काही लोकांना स्वतःचा बिझनेस करायची इच्छा असते. ओके, सो ते म्हणतात नाही, मला असं पॅसिव्ह नाही इन्व्हेस्टमेंट करायचं, मला काहीतरी करायचंय माझ्या टाइम बरोबर. ओके, बट दिस 3.4% हे मी जे कॅल्क्युलेट केलं तर ह्या स्पेसिफिक सिच्युएशनला आहे. द सेकंड असाइनमेंट हिअर actually makes you think, how can I increase that 3.4%? Okay, and that is what you will have to think about, as to how to do that. You are not stuck with 3.4. You can increase, you can have 2 trucks, you can lease a truck. लीज केलं तर ते ऍडव्हान्टेज होतो, पण दीज आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग. बट लीज केलं तर द होल लीज पेमेंट इज टॅक्स डिडक्टिबल. You see, if you borrow from the bank, interest cost is tax deductible. Correct. Okay, so all of those things you will have to consider to figure out what is the right thing. But the concept is compare it to
other alternative uses of for your business. Because this So to business is put it- making good money, huh? 75 cent एक रुपये, so ice cream विकला 75 cent मिळतात, this is good money. You just have to increase volume. Correct. Correct, yeah. ओके. सो टू पुट इट इन सिम्पल वर्ड्स, आता मी जर हेच पैसे बँकेच्या फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवले आणि मला तिथे 5.5% इंटरेस्ट मिळतो आणि माझ्या बिझनेस मधनं मी 10% मिळवते ROI, तर दिस इज गुड इनफ. Yes. No, it's not good enough. You should keep on trying to make it 15%. राईट. Yes. आय विल ऑल्सो ऑलवेज डू दॅट. मला माझा रेव्हेन्यू आणि प्रॉफिट मार्जिन हे कायमच वाढवायचे असणार. पण आता मी कुठल्या पोझिशनला आहे, इज इट गुड इनफ, हे कसं जज करायचं, तर दिस कॅन बी अ क्रायटेरिया. Correct. Very good. Okay, got it. I'll do this analysis for my business. Okay. And I mean, for example, many times people don't want to share the financials of their business. So we can just do one-on-one, as long as you trust me. Sure. मी केला की सर तुम्हाला मेसेज करेन पाहिजे तर we can probably discuss if you have time. Okay, yeah, I will have time. Yes, मी करते मेसेज. Thank you, sir. Okay. Sir, a very small question. Is ROI considered to be the major or most important factor for investors to decide whether to invest money or not? It is one of the most important factors, but investors, particularly for startups, will take many things into account. Okay. ROI, for many startups, ROI is negative, they are just burning cash, burning capital. But for the bank will look at, or investors will look at, what is the return on their investment and return on the assets. Okay. Is this business generating enough? And then the bank will, but you will have to, for example, you will have to show the analysis to the bank. Suppose I did this with so much bank capital, bank loan. मग त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट किती असेल? Okay, and things like that. If they like your business model, like they will look at what are the growth prospects. How fast can you grow? Okay. Many times actually banks will come back and say that, you are asking for this much, but we can give you more, because with that you can actually do better and our ability to recover money is better. So it's not that the banks will always curtail you, but they want to make money, so they may give you more. Then say, why don't you do this? Okay, but you will have to do all that analysis, different sources of funding and things like that, and show it to either private investors or to this thing. But if you get private investors, there is another issue of control. Do you want to give them control of the business, or you want to keep it yourself? In which case you may want to, come up with other arrangements. And बहुतेक next week la जेव्हा legal talk होईल तेव्हा या सगळ्या गोष्टी can be discussed there. कारण सर मॅक्सिमम माझ्यासारखे जे बिझनेस छोट्या लेवलचे सुरू होतात ना, ते एका स्टॅग्नन्सीला येऊन अडकतात. आणि ऍक्च्युली आता आम्ही एक्झॅक्टली त्या स्टेजला आहोत. जसं आता ही केस आपण घेतली की शी कॅन एक्सपांड बाय ब्रिंगिंग ऑन 3 more vans, और ती स्केलेबिलिटी येऊ शकते. ऑन पेपर रोहिणी कॅन शो दॅट स्केलेबिलिटी, पण ती स्केलेबिलिटी आणण्यासाठी ज्या फंडिंगची गरज असते. करेक्ट, व्हेरी गुड. कारण बूट स्टार्टनी एका लेवल पर्यंत, बिकॉज आय एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लेम सिन्स लॉंग, की बूट स्टार्टनी एका लेवल पर्यंत बिझनेस आणला. ऑन पेपर वी हॅव दॅट प्रूफ विथ द नंबर्स. करेक्ट. पण स्केलेबिलिटी कॅनॉट बी डन विदाउट ऍडिशनल फंडिंग गिव्हन. एक्सलंट पॉइंट. ओके, सो तुम्ही एक व्हॅन घेतली तर आता व्हॅन इज नॉट द कॅपॅसिटी कन्स्ट्रेंट. Is Rotsala and Rohini is the capacity constraint. So you say, okay, I'll bring somebody else. The van can handle more. But there will be a point at which the van capacity is exhausted. The only way to increase is to buy another van, right? Perfect. Right?
कुठनं तरी यायला पाहिजेत ते. सो ते विशेष सर्कल चालू होतं. The cash flow statement will tell you if are you likely to run out of cash at any point in time. You see, and to cash flow statement, if you will have to show the investors and the banks and say, look, this is what happens. So if at this point you gave me this much money, my income statement will look like this, my balance sheet will look like this, and my return on your investment is going to look like that. Okay, that will be this thing. And then you can report, you can report on a monthly or quarterly basis as to how much you have achieved. You see, as long as you are achieving, people are very reasonable, by the way. Nobody is going to, this is not like the Merchant of Venice situation, you see. The Venetian merchants I talked about, they were not Shakespeare's. They were actually real. So they don't want to kill your business. They want to grow your business. That's how they make money, So people will give you advice actually, Why don't you try that? And this is exactly the stage where people like us need that mentorship. Yeah. Thank you, sir. आणि I mean, तुमचा business, I don't know whether it is at that stage or not, but it's a very interesting book, okay, called The Monk and the Riddle. Okay. It is written by a venture capitalist. Okay. Advice to startups as to what people like him look for in a business. It's a छोटंसं पुस्तक आहे. Sir, can you repeat the name, please? The Monk, MONK. मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलंय monk Okay, and riddle. Monk and the Riddle. Okay. Thank you. Very interesting read and very small book, It's not like 500 pages or anything. Thank you, sir. Okay. Anything else? Oh, there are 4 chats. I forgot about that. कोणाला काही प्रश्न आहेत का? ते 4 chats आहेत म्हणतात. He is going through the Oh, chats. okay. नाही. They are just thanking me. There was a question. नाही कॉमेंट्स आहेत. Yeah, चॅट्स okay. मध्ये कॉमेंट्स आहेत. सो इथे आता बऱ्याच बाकीच्या महिला आहेत. वैशाली, शीतल, मृणाल मॅडम, वर्षा, धनश्री, काही आहेत का कोणाला प्रश्न? असंही होऊ शकतं की तुमचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, एखादा प्रोडक्ट कुठला तरी सिंपल घेऊन तुम्हाला त्याच्या कॉस्ट अनालिसिस करायचा असला की बाबा मी काही जे मोदक करतेय किंवा मी एखादं गार्लंड बनवतेय आणि तर त्याच्याकरता मला कॉस्ट काढायची आहे, तुम्हाला काही बोलायचंय का प्लॅटफॉर्म वरती, तुम्ही कशा प्रकारे कॉस्ट कॅल्क्युलेट केलंय असं काही सांगायचंय का? त्याच्यामध्ये काही गोष्टी असतील, काही गॅप्स असतील तर प्रफुल्ल सर आता लगेच तुम्हाला त्याच्यामध्ये सुधारणा सांगू शकतील. नाहीतर हा सेशन ऐकून किंवा त्याचं रेकॉर्डिंग ऐकून तुम्ही तुमचं स्वतःचं फायनान्शियल स्टेटमेंट बनवलं तर उत्तमच आहे. पण आता ज्या ह्या प्लॅटफॉर्म वरती आहेत काही महिला, बरीच त्यांची प्रॉडक्ट्स असतील, त्यातलं एखादं प्रॉडक्ट घेऊन ज्या एस्पेशली ज्या विकल्या असेल ह्याच्या आधी बिझनेस केलेला असेल, ज्यांनी काही वस्तू विकल्या असतील, प्रॉडक्ट विकला असेल, तर विकला म्हणजे प्राइसिंग केलं म्हणजे कॉस्ट काढलाच असेल ना. तर तुम्ही कसं कॉस्ट काढलं, तुम्ही प्राइसिंग कसं केलं, असं काही कोणाला सांगायचं आहे का? म्हणजे दॅट विल बिकम अ व्हेरी गुड केस स्टडी फॉर अदर्स. लाईव्ह केस. Varsha madam, have you started selling some of the products? No madam. माझं अजून ते लॅब टेस्टिंग आणि ह्याचं चालू आहे MSME चं हे लायसन्सेस मध्ये. त्याच्यामध्ये मी थोडी आता बिझी आहे म्हणून आय हॅव नेव्हर सोल्ड ऍक्च्युली. सो हे आजचा ह्या सेशनचा मला खूप छान उपयोग होणार आहे, बिकॉज खूप फॅक्टर्स आहेत जे मी कन्सिडर केले नव्हते, की काही रेंटल वगैरे काही किंवा ट्रान्सपोर्टेशन किंवा जे चेअरपर्सनचं किंवा बिझनेसमनचा सॅलरी. सो खूप छान सेशन होतं आजचं आणि प्राइस साठी मला ते खूप उपयोगी ठरणार आहे, प्राइस काढण्यासाठी माझं युनिट्स याच्यासाठी. थँक्यू सर, थँक्स अ लॉट. काही लागली गरज मी करीन कम्युनिकेट नक्कीच.
काही छोटे प्रॉडक्ट्स इथे फूड प्रॉडक्ट्स विकणारे कोणी आहेत का आता, ज्यांचा बिझनेस करणारं कोणी आहे का आता या प्लॅटफॉर्म वरती? हॅलो बोला. हॅलो हा माझं नाव अमृता जोशी आहे. हा, अमृता आताच तर तुम्ही आता मी सगळ्या प्रॉडक्टचं नाही काढले, पण लाडू संदर्भात मी काहीची कॉस्टिंग काढली होती. तर मी कसं केलेलं, म्हणजे मेन जे मटेरियल लागतं, रॉ मटेरियल जे लागतं त्याची सगळी टोटल केली, त्याचं जे काय प्रमाण आहे त्याची टोटल केली आणि त्याच्यावर 30% प्लस केलं. 30% म्हणजे आपलं गॅस, अजून लेबर चार्जेस हे इन्क्लूड केलं. असे 30% आणि शिवाय ते जे काही टोटल येईल 30% ऍड करून परत त्या जी रॉ मटेरियलची कॉस्ट आणि 30% ऍड करून जी आली ती कॉस्ट, त्याच्यावर परत 30% लावलं. त्याच्यामध्ये पॅकिंग आणि बाकीचं जे काय आहे पॅकिंग वगैरे ती कॉस्ट इन्क्लूड केली. तर अशा पद्धतीने मी त्याची कॉस्ट काढली. लाडूची जी कॉस्ट आहे ना ती तशी. तर ती मला विचारायचं सरांना, ती योग्य आहे का? का त्याच्यात अजून काही चेंजेस करायला लागतील? म्हणजे हे जे काढली आहे कॉस्ट तर ते बरोबर आहे का? म्हणजे असं. तर तुमच्याकडे जर ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन असेल तर मी बघू शकतो आणि सांगू शकतो तुम्हाला. काय मी लिहिलेलं आहे. 30% मी लिहिलेलं आहे सगळं. मी तुम्हाला एक्सेल मध्ये बनवून मी वाटल्यास फाईल पाठवू शकते तुम्हाला. एक्सेल मध्ये बनवा किंवा कुठे, पण एक गोष्ट तुम्ही ऍड ऑन करता लाईक 30%. इट इज अ गेस. ओके. राईट. सो जर समजा तुम्हाला नाही करता येत एक्झॅक्ट लाईक या केसमध्ये, कारण ही केस काय खरी केस नाहीये, ही केस मी बनवली, राईट. तर द वे टू लुक ॲट इट इज टू डू सेन्सिटिव्हिटी अनालिसिस. सॉरी. सेन्सिटिव्हिटी अनालिसिस. ओके. की 30% तुमचं असम्पशन आहे. ओके. समजा 50% झालं तर 30% 50% झालं तरी तुम्ही प्रॉफिट बनवू शकता का? तो विचार करायला पाहिजे. तर ऍडिशनल कॉस्ट, हाऊ हाय कॅन इट गो फॉर यू टू स्टील बी मेक मनी? ओके. आणि मग you don't need to know the exact number. You say that, oh, it can go to 60% and still I make money. I know for sure की 60% नाही होत. Then I am profitable. राईट. तुम्ही असं जर गॅसची कॉस्ट वाढली, किती वाढू शकते? बरोबर आहे. Okay, that is the sensitivity of your profits to various input costs.